Usman Sharif, mkazi wa Isiolo County, na pendekezo langu kwa maneno ya climate change. I will just raise a very unique case in Isiolo County and by extension even to other arid and semi-arid areas. And since we are in a weather zone of hot and dry, most of the unique cases, I just only want to mention one, and that is the growing of settlements, because this is a very unique, as we are looking for recognition through clans and sub-clans, we end up create many unnecessary settlements within our county. And then this will going to affect the forest percentage, because for you to settle in a particular area, you're supposed to carry out a bush clearance for you to settle there. This will going to affect not only climate, but it also affects service delivery, because the outreach settlements will going to affect service delivery in terms of distance. And our leaders even fail to recognize this, because it will going to give them advantage in terms of political mileage, because it also acts as campaign tools, because during campaign, a leader will just go to a podium, a political podium, and say that I have created settlement A, settlement B, settlement C for certain clans. So, to be sincere, the more we create settlements, is the more we change the climate patterns in our region. Due to this prolonged drought, we have seen a lot of cases rising up. That is, poverty levels is increasing. Some of the individuals have missed their goals because of this climate change. And also, even I will mention about the locust, which came the other day, that is like a year ago. So this has brought a lot of destruction in Marsabit County specifically. So I will urge that something is needed to be done, something quick is needed to be done, so that we come together as a county, as a country, and as Africa at large, to hold our hands and ensure that we adapt with these climate changes. Because unless we do this in the next 10 years or maybe a decade, we will meet that we have lost a lot of things, a lot of resources, and a lot of people in specifically our counties. So I will urge the government, the stakeholders, and everyone who is concerned about this to bring some remedies and to bring some solutions to this, to ensure that also the northern Kenya part, which is affected by climatic change, is reached and solutions to be provided. So I really appreciate even those who are at hand now, those who are at the grounds leveling up. I'm just seeking this either to the government, to the leaders of the government, to bring solution to the climate change. My name is Bernard Wabwire. I'm a resident of Isiolo. Currently, we're experiencing shifts in weather patterns. So what I can urge, mostly the county government or national government, we can diversify on agriculture. We can improvise or have boreholes that can enable irrigation. Mostly in Isiolo, we don't have irrigation, and we depend on natural rains for plantations to grow. So currently, if we invest in boreholes for irrigation or sprinkles, we can have food which can sustain people in Isiolo. But if you depend on natural rains, it can't sustain food. So I urge national government, together with the county government, to generate boreholes
for irrigation, for food availability. Effect ya climate change kwa the urban want ama upper town, tumeona influx ya watu wale wametoka kule wandi za mashinani kwa sababu ya jinsi tumekuwa affected na climate change. Tumeona wameangamizwa, mifugo yao imeisha, na kwa hivyo wanakimbilia huku kuja kukaa na kuishi kwa watu wao. Kwa hivyo hiyo pia imeleta shida nyingi sana hapa kwetu town ama the urban want, that is Burapesa and Wabera, Burat na Patre. Pia tunajua Ngaremara want ni urban na rural want. So tunauliza kuwe the government and our development partners, tunawaomba waje watusaidie. Kwa mfano pia tumeona hapa town kumekuwa na a lot of many activities, a lot of prostitution, which is a negative impact to the society. Some of them zinaletwa tu na mambo ya climate change. Tumeona hakuna kazi, watu ni wengi hapa. So tunauliza na tunaomba, or we rather urge the government and our development partners to come to our aid. And then the other point is we need now to go to the, like my brother said, adaptation of climate change and mitigation. Sisi hapa tujue kulima kitchen gardens, tuweze kujifunza kupanda miti. Kwa mfano in every household we can plant around 10 to 20 trees. Mtu anatunza at least 10 itashika. And then the development partners pia watusaidie kuwe na capacity building kwa watu wetu, kwa sababu hawajajua nini na hawajakubali climate change, and it is here with us and to stay. Our preparedness, and then biashara zetu hapa zimeaffectiwa sana na effect of climate change, because watu wetu in Isiolo County wana depend na livestock. So our livelihood is based on livestock, na wakati mifugo iliisha, there was no restocking, there was no preparedness, biashara zetu ziliharibika kwa sababu hakuna cash flow within town. Town ikawa na shinda nyingi sana. And then I would request the county government now, the executive implement sheria ambayo ilitengenezwa na county government ya Climate Change Fund Act 2018 iweze kufanya kazi. Na sisi wote tunafaa kuwa tunahusika na tunashirikiana sisi wote, hata na mashirika ambayo sio ya kiserikali kuleta dams. Tungeomba serikali sana aweze kujenga dams ambazo zitatapo yale maji wakati yako kwa wingi, na pia kwa wakulima wa livestock, kwa sababu si kila wakati livestock zimekufa. Tunaweza wanaweza introduce kutumia biogas badala ya kukatakata miti wakichoma makaa. Wanatumia biogas ambayo itahusika na mambo ya ukataji wa miti. Na pia ningeomba serikali warundishe kazi mtaani, lakini na different perspective. Wakwe sasa vijana hawa bandala ya kukua ni kuokota uchafu peke yake, wajibike kwa kupanda miti. Na mara nyingi tumeona watu wengi wanatokelezea wanapanda miti, lakini hakuna kufuatilia. So tungependa wale wataanza kama sisi wenyewe, tukianza kupanda miti unafuatilia, unahakikisha ule mti umekuwa, si kupanda tu na kuacha hivyo kwa barabara na ujui kama huo mti utamea. Kwa hivyo tukue na close monitoring tukipanda ile miti. Alafu pia tupate funds wafanye hii climate mitigation iko funded fully. Na tunajua mara nyingi watu ujiform vikundi wakati wanafikiria kuna pesa ya kufanya kazi. Ikuwa ni watu ambao watawajibika wapande miti ikiwa kazi. Na pia tungependa wale contractors wanapewa kazi za kutengeneza barabara, uko kando ya barabara kunafaa kupandwa miti chache. Pia wakue wanafanya hiyo kazi, si kutengeneza na kuacha wameharibu environment, wanaacha kukiwa hivyo peke yake. In Isiolo we have more than 50 NGOs ambayo tujui kazi yake ni nini. Mpaka unaona CBOs are the one who are more active than the NGOs who are in that Isiolo. Tungependa
county government ifanye mkutano through intergovernmental relation ama coordination ya NGOs, ifanye mkutano na ma NGOs yote ambayo iko Isiolo to avoid this duplication of project, because unakuta Caritas inachimba maji Oldonyuro, unakuta CRS inachimba maji Oldonyuro. Kama kungekuwa na mpangilio mzuri, na hiyo yote mimi naweza sema ni laxity ya county government ambaye wa keep these NGOs accountable. If you go like Northeastern, ukienda counties za Northeastern, NGO haiwezi cheza vile Isiolo inafanya. There is one friend of mine working in one of the NGOs aliniambia hakuna mahali mzuri ya kufanyia kazi kama Isiolo. Hakuna mtu anakusumbua because they generate money from donors, lakini hakuna, there is no any impact to the community. This is the challenge to our governor. I make sure all the NGOs that are in Isiolo are accountable to what they are doing. Na NGO sio lazima yasemekane ati anafanya mambo ya GBV, ati line yake ni GBV. You can change the project. Kama ni mambo na climate change, you can change that fund iende kwa climate change, kulingana na ile outcry ya wananchi ama what is there for wananchi saa hizo, so that we can make impact in our community in terms of compacting the climate change. Na pia tungependa our MCS. Our MCS sisi, mimi naona this MCS afadhali tele Dabarsa. Hii ni Dabarsa season 2. Hawa hata wajulikane mahali wako, hata ijulikane nini wanafanya. Tunataka kufanya challenge sisi kama bunge la wananchi hapa hivi, to push them. Hii story ya climate change iwe na policy na iwe na bylaws, na tuone mambo ikifanyika, especially kama saizi NRT nasikia wanafanya restocking. Atujui inafanyia kina nani restocking, atujui who are the beneficiaries. Wanasema tu tunafanya restocking, lakini atujui beneficiaries ni nani, kina nani. So atujui hata kama ni uongo ama ni ukweli. Lakini kama tungekuwa na vibrant leaders who are accountable to wananchi, kila kitu ingekuwa inanyoka. We have around 18 balls which has been built by the county government. The only thing need to be done is the Ministry of Agriculture to train the communities waweze kubadilisha fikra kutoka kwa livestock keeping to agriculture, so that isiweze kupotea. Ingine ni mambo ya climate change. Tuko na climate change policy, tuko na bill. Sai county imeanza kufanya CIDP, annual development plan, ku prepare for budgets. So tunaomba pia wananchi waweze kujitokeza, watoe maoni yao ili mambo ya climate change kuwe factors katika budget. Kama wananchi watatoa maoni, county assembly hakuna kitu itaweza kutoa. Kwa mambo ya biogas, tunafaa kubadilisha pia fikra yetu. Fikra tu isikuwe ni kwa kuongoja relief ama kuongoja serikali isaidie watu wetu. We need to change. Vile dada yangu alisema, watu watoke from charcoal burning, wakuje na renewable energy, to ensure kwamba hata hii mambo ya gas, hizo ni vitu zinaweza saidia watu. Lakini tukiwa kila wakati tuko kwa pale tu na bado tunaharibu part of environment, itakuwa sio mzuri. Ingine ni mambo auditing. Auditing ya NGOs. I think county government establish an office called Intergovernmental Relation. The only thing is that office to do mapping, to ensure all the NGOs wameweza kuleta their reports na kusemekana wanafanya kazi gani, so that ukijua NGO 1 inafanya kazi hii ya climate change, ingine isikuwe duplication. The way we so fast in doing mitigation of drought, we must also put a lot of consideration into the issue of flooding. Because even today as we are talking, so many houses or households are disconnected from clean water within even Isiolo town, simply because we have failed to utilize the flooding that cause havoc in our areas. So the good part for our leaders to put more emphasis on the issue of flood, so that in return we can be able to use
the harvested rainwater for irrigation to reduce the adverse effect of drought. Because one of the key components to tackle climate change is to create more forest cover and to reduce the unnecessary settlement within our counties. The other point is when we experience drought, we have so many migration within other counties into our county. We're supposed to also create a forest zone whereby even if we have a good percentage of our livestock, we're supposed to do a reduction of livestock in our county by giving a restriction on the numbers of livestock that we are keeping. Because the more we have livestock, is the more it will going to affect the environment. We well remember the locust invasion, whereby when it rains, it normally sweep away all the vegetations within our areas. So we're supposed to develop a mechanisms whereby we're supposed to have a prepared mechanisms to put to obey any kind of invasion, not only locust, but any other even worms that normally clear the vegetations. So our leaders, the local leaders that we elect, they're supposed to also bring a policy whereby they caution the livestock keepers